হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমি রাখি স্পেশাল একটা সিম্পল আর রিয়েলিস্টিক মেকআপ লুক ক্রিয়েট করেছি। তো বেশি কথা না বলে চলো দেখে নেওয়া যাক কীভাবে আমি এই মেকআপ লুকটা ক্রিয়েট করেছি। আমি আমার ফেসটাকে ক্লিনস করে নিয়েছি আর এখন সিরামের জন্য আমি ইউজ করছি লোটাস হোয়াইট গ্লো ইন্টেন্সিভ স্কিন হোয়াইটনিং অ্যান্ড ব্রাইটনিং সিরাম প্লাস ময়শ্চারাইজার। তো আমি এটার 2 থেকে 3 ড্রপ পাম্প করে নেব আর তোমার ফেসে অ্যাপ্লাই করে নেব। এখন ময়শ্চারাইজারের জন্য আমি ইউজ করছি সেটাফিল ড্যাম ডেইলি অ্যাডভান্স আলট্রা হাইড্রেটিং লোশন। আর আমি এটা ভীষণই অল্প একটা পরিমাণে নেব, একদমই অল্প, লাইক দিস অ্যামাউন্ট। আর এটা আমার ফেসে অ্যাপ্লাই করে নেব। For sunscreen আমি ইউজ করছি লোটাস হার্বাল সেফ সান ইউভি স্ক্রিন ম্যাট জেল আর এটা SPF আছে 50। So for lip balm I'm using Himalaya Sun Protect Orange Lip Care. সুন্দর গন্ধ। আমি ইউজ করছি কালারবারের প্রাইমার। প্রাইমারের জন্য আমি ইউজ করছি কালারবার পারফেক্ট ম্যাচ প্রাইমার। প্রাইমারটা আমি জাস্ট আমার টি জোনটাতে অ্যাপ্লাই করছি, সেরকম আর সারা মুখে অ্যাপ্লাই করছি না। ডান উইথ মাই প্রাইমার। এখন আমি ইউজ করতে চলেছি ফিট মি ফাউন্ডেশন ইন দ্য শেড 310 সান বেজ। এখন আমি ইউজ করব কনসিলার। আর কনসিল করার জন্য আমি ইউজ করছি এলিগাল প্রো কনসিল HD হাই ডেফিনিশন কনসিলার ইন দ্য শেড মিডিয়াম বেজ। অ্যাপ্লিকেটরটা আমার একটুও পছন্দ না, বাট মানে কনসিলারটা ভীষণই ভালো, দ্যাটস ওয়াই আমি ইউজ করি। কি আর করা যাবে। After using concealer, আমি Wet n Wild contouring palette থেকে এই লাইট কালারটা নিয়ে আমার ফেসটাকে সেট করে নেব। তখন আইব্রোর জন্য আমি ইউজ করছি মিস ক্লেয়ারের ওয়াটারপ্রুফ আইব্রাউ পেন্সিল ইন দ্য শেড ডার্ক ব্রাউন। যেহেতু সকালবেলার জন্য আমি একটা লুক ক্রিয়েট করছি, তার জন্য আমি মানে ওভার ড্রামাটিক করব না, ন্যাচারাল রাখারই চেষ্টা করব। নাও আমি একটা স্পুলি ব্রাশের সাহায্যে ওটাকে ব্লেন্ড করে নেব। তো আইশ্যাডোর জন্য আমি ইউজ করছি ওয়েট এন্ড ওয়াইল্ডের কালার আইকন আইশ্যাডো প্যালেট ইন দ্য শেড মাই গ্ল্যামার স্কোয়াড। উপরে লাইট ট্রানজিশন কালারটা ইউজ করে নিচ্ছি।
সো ট্রানজিশন কালার অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি। এখন আমি সেম প্যালেট থেকে এই রাস্টি কালারটা নিয়ে একটু আমার আউটার ভিতে অ্যাপ্লাই করব। তো সেম প্যালেট থেকে আমি এই পিঙ্ক কালারটা নিয়ে নিচ্ছি, একটু শিমারি আছে অল্প, আর এটাকে আমি আমার আই লিডে অ্যাপ্লাই করে নেব। আমি এখন ইউজ করছি হিলারি রোডার লিকুইড আইলাইনার, এটাকে ফেলটিপ আইলাইনার। আমি অল্প একটা উইং ক্রিয়েট করে নিচ্ছি। উইং আইলাইনার করেছি, বেশি বোল্ড করিনি বিকজ আমি ল্যাশ লাগাবো, বাট তুমি যদি ফলস ল্যাশ না লাগাতে চাও তাহলে তুমি বোল্ডও রাখতে পারো বা থিনও রাখতে পারো, সেটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার। আর অল্প একটু ইনার উইংটা এক্সটেন্ড করেছি, দ্যাটস ইট। সেম আইশ্যাডো প্যালেট থেকে এই মারুন কালারটা নিয়ে নিয়েছি, আর সেটা আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এবারে আমি আমার আইল্যাশটাকে কার্ল করব, আর আমি একটা আইল্যাশ কার্লার নিয়ে নিচ্ছি। Now for mascara, I'm using Lotus Herbal's waterproof mascara. সো আমি আইল্যাশটা লাগিয়ে নিয়েছি, এখন আমি ব্লাশ ইউজ করবো। আর ব্লাশের জন্য আমি ইউজ করছি আমার ফেভারিট সুগার কন্ট্রোর দ্য 4 ব্লাশ, আর ইন দ্য শেড Salmon Superstar। সো ব্রাশ ইউজ করে নিয়েছি। এখন ও মাই গড, আমি কন্ট্রোল করতেই ভুলে গেছি। হয় এরকম প্রবলেম হয়, তার জন্য পরে করে দিতে হয়। Are you stupid or something? I'm very sorry, but কন্ট্রোল করে নেওয়াটা আমার আগে উচিত ছিল, আমি কন্ট্রোল করতে একদম ভুলে গেছি। তো আমি ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের কন্ট্রোলিং প্যালেট ইউজ করছি, আর এই ডার্ক কালারটা নিয়ে জাস্ট কন্ট্রোল করে দিচ্ছি। হে ভগবান, আমি কি মেকআপ টিউটোরিয়াল দেব? Now for highlighter, আমি ইউজ করছি সুইস বিউটি আলট্রা ব্রাশ প্যালেট। আর সেখান থেকে হাইলাইটিং শেডটা নিয়ে আমি জাস্ট হাইলাইট করবো। আমি এটা ফার্স্ট টাইম ইউজ করছি, আই ডোন্ট নো। সো চলো দেখা যাক। বেশ ভালো একটা সাথে গ্লো দিচ্ছে। জাস্ট একটু রিং ফিঙ্গার দিয়ে হাইলাইটারটা নিয়েছি, আর আমার ইনার কর্নারে অল্প জাস্ট দিচ্ছি।
So now for lip liner আমি ইউজ করছি মিস ক্লিয়ারের গ্লিমার স্টিক্স ফর লিপস আর এটা শেড হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেড L05। আমি কিন্তু লিপটাকে ফিল করে নিচ্ছি। ওকে, so this is Lakme Forever Matte liquid lip color in the shade Crimson Rose. First setting spray আমি ইউজ করছি MAC Prep Plus Prime Fix Plus। So my makeup is done আর এখন কিছু ম্যাচিং গয়না পরে নিলে আমি রেডি। So চলো